Let's open with a word of prayer. Tochikuyamisa second presentation yedu ngativhurei munamato. Dear Lord, we thank you Mwari wedu tinokutendai for your continued watch care and your goodness towards us. nekuramba muchititarisa nekunaka kwamakatiitira. As we continue to explore our relationship with you, Apo tiri kuramba tichida kuona ukama hwedu nemi, with one another, ukama hwedu nevamwe vanhu, and how we relate to our environment, uye kuti ukama hwedu nenharaunda hwakamira sei. bless us Tikomborereiwo in our weakness and our frailty, muweakness yedu nekuva frail kwedu, in our ignorance. mukusaziva kwedu. We know that you can't overlook these things, Tinoziva kuti hamugoni kungoita sezvinhu izvi sekunge zvisipo, but you have a special way of taking care of us through these difficult periods. asi mune nzira yakatsanangurika yekutichengetedza kuburikidza munguva idzi dzakaoma. Help each of us. Betserai umwe neumwe wedu, Help me ndibetsereiwo to afford the grace to others kukwanisawo kupawo nyasha kune vamwe that you give to me. dzamunondipawo. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. I had a couple of questions. Paita mibvunzo yakati wandei. Some of them are related to our study and some of them are not. Mimwe yacho ine ukama nechidzidzo chedu, mimwe yacho haina. Question 1. Mubvunzo wekutanga. This relates to a previous study that I did. Zvine ukama nechidzidzo chandakaita mashure. About the environment. Maererano nenharaunda. This was in Slovakia in July. Kwaiva kuSlovakia mumwedzi waJuly. And it's dealing with the change of environment. Zvichibata kushanduka kunoita nharaunda. Question is, Mubvunzo waiva wekuti, was it optional or necessary for God to change the environment after sin? zvaiva optional here kana kuti zvaitova necessary kuti Mwari ashandure environment chitema chaitika? Let's see, we get a collective answer. Put your hands up if you think it was necessary for the environment to change. Simudzai maoko kana muchifunga kuti zvakanga zvakatokosha kuti nharaunda ishanduke. And put your hands up if it was unnecessary. Simudzai maoko enyu kana zvakanga zvisiri necessary. So everybody says here in our group, it was necessary for the environment to change after sin occurred. Muboka redu munhu wese ati zvazviri necessary chitema chaitika kuti environment ishanduke. So the answer is yes, it was necessary. Saka mhinduro ndeyekuti hongu zvaiva necessary. So we're all in agreement with that. Tese tikubvumirana nazvo. So a related question that I'm going to ask. Mubvunzo une ukama wandichabvunza. Why? Nemhaka yei? Why change the environment? Ko nharaunda yakachinjirwei? If plants can suffer, Kana zvirimwa zvichigona kutambudzika, we know that they perhaps don't have a consciousness, tinoziva kuti pamwe zvirimwa hazvina hazvo ruzivo. but if you're a gardener or you study nature, Kana uri murimi kana kuti uchidzidza nezve nature, you know that plants react to stress. unoziva kuti
zvirimwa zvinotoreacta kustress So they have an awareness of their surroundings. kuti zvigoziva kuti chii chiri kuitika munharaunda. So Yes, sir. plants suffer. Saka zvirimwa zvinototamburawo. We certainly know that animals suffer, Tinoziva kuti mhuka dzinotambura, which is what we will call the environment. yatichadaidza kuti nharaunda. All that pain and suffering that's brought upon the environment because Marwadzo humans sinned. marwadzo nekutambudzika kwese uku kunounzwa panharaunda nyaya yekuti vanhu vakatadza. Why? Nemhaka yei? Adjustment. Adjustment. Kuti vanhu Adjustment. vagone kuadjusta. Adjustment for whom? For the humans. Aiadjusta ndiani? Because So Manuel said adjustment for the humans. Ati adjustment Yes. yevanhu. although they were not infinite beings, they were conditional. After sin, they become finite. And so they were not suited for permanent for a permanent environment, for an eternal. Okay. It was for the humans. So I'll leave that point there. Chrissy? Anzi zvaiitirwa vanhu. Stress will help us change and grow, like it would for a plant. You stress the plant out by trimming it and it grows better. Can you explain what you just said? I understand the analogy of the stressing plants. So the environment is changed to its detriment. And why? To help us grow and learn things. So the environment changes Anzi nharaunda inoshanduka to help and aid human beings. kuti ibatsire vanhu. To do what? Help them. Hey, so, Ellen might say that it was to keep them from getting into trouble. So Christine says it's to help humans to keep out of trouble. Anzi zvinobetsera vanhu kuti vagare vasiri mumatambudziko naChristine. Okay. I won't ask you how and why, but it's an interesting point to keep us out of trouble. Handikubvunzi kuti zvinoitika sei, asi interesting point yekuti kutichengeta tisiri mutrabo. Go ahead. To contain the damage. So Lena said to contain the damage. Lena ati kuti damage yacho isazotekeshera. Can you define containment? The geography of containment? Unogona kutiudza here kuti geography yacho yekuti zvisatekeshera kusvika kupi? So Lena says the environment changed to contain the damage to Earth. Lena ati nharaunda yakashanduka kuti damage ingoramba iri paearth chete isazotekeshera kumwe. Not damage to earth, but damage Yes, contain the damage within the sphere of the Earth. from the universe. Yes, that's right. And what was the damage that you're containing? Damage yatiri kuda kuti isatekeshera ndeipi? People don't believe that long, to not perpetuate sin. Not to say to not perpetuate sin, but to not. Tell me what the damage was that's going to be contained. Human beings. Ndiudzwa kuti damage ichaita kuti isatekeshera ndeipi? So human beings have now become dangerous Saka vanhu ndo vakava dangerous and they're going to be contained on the Earth. ende vacha containwa vari pano paearth. I express that satisfactorily?
ndizvo here zvandataura. On a scale of 1 to 10 of importance, Pachikero chekubva 1 kusvika ku10 tichida kuona kuti zvakakosha ndezvipi. no, not 1 to 10, 0 to 1, Kwete 1 to 10, 0 kusvika 1. scale of importance, 0 to 1. Where do humans rank? Vanhu vanorenka papi? Just say, where would they rank? With that? No, on a scale of 0 to 1. We've just described. Tichipima Go and pachikero. translate. Chipima pachikero cha0 kusvika 1. Vanhu vanorenka papi pakukosha kwavo? Follow along with the questions. Ngatitevedzei nemibvunzo yabvunzwa. The environment was changed for human beings. We agree with that. Nharaunda yakashandurwa kuitira vanhu tatenderana navo. Environment includes plants and animals. Nharaunda ichisanganisira zvirimwa nevanhu. It was necessary. Nemhuka, sorry, zvazviri necessary. What's the purpose of it all? Mhaka yazvo zvose ndeipi? We'll put the answer. Oops. Tichaisa mhinduro. To help humans. Kubatsira vanhu. We're okay with that answer? So now I'm asking, Saka izvinezvi ndakubvunza. on a scale Pachikero 0 to 1, chekubva pana 0 kusvika pana 1. where are humans? Vanhu vari papi? Okay, humans are here. Vanzi vanhu vari apo pana 1. And what value do animals have? Ko value ine mhuka ndeipi? Where do we get 0.5 from? Ko 0.5 taiwana papi? Because you've got biases. Nekuti mune mabias abinawo. And you don't want to say what's so obvious. Hamudi kutaura zvinhu zviri pachena. I know for animal lovers or gardeners, Ndoziva kuti vanhu vanoda mhuka kana kuti vanorima vanofarira zvemugadheni. or people who love the environment, Kana kuti vanhu vanoda nharaunda. that this is a difficult saying. Kuti uku kutaura kwakaoma. The question is it a true saying? Mubvunzo ndewekuti kutaura kwazvo kwadi here? All these created beings, Vanhu plants vese, and animals, zvisikwa zvese izvi, mhuka who did nezvirimwa nothing wrong, zvisina zvazvakatadza, they've all been changed zvangoshandurwa for one purpose, kuitira chinhu chimwe chete. to serve human beings. Kuti vasevhe vanhu. And how fair is that? Zviri fair zvakadii izvi? How fair is that? Zviri fair sei here izvi? If you say it's not fair, God designed this, God's doing all of this, so God's not fair. Kana mukati hazvisi fair, ndiMwari akazvidhizaina akagadzira zvese izvi, saka Mwari havasi fair. Just so that you know what you're saying if you say it's not fair. Kuitira kuti muzive zvamuri kutaura kana mukati hazvisi fair. So, how fair is it? Saka zviri fair zvakadii? Very fair. How reasonable is it? Zviri fair zvakanyanya, zviri reasonable zvakadii? Very reasonable. Zviri reasonable. If God's doing it, Kana Mwari ari kuzviita, isn't God a reasonable person? Mwari haasi munhu ari reasonable here? Lena. I'm not sure if it is to help you. Okay, so Lena says perhaps it's not to help humans.
lena ati pamwe hazvisi kuti zvibatsire vanhu. The environment changed. Do you agree with that? Nharaunda yakashanduka, unotenderana nazvo here? God changed it. Do you agree with that? Mwari ndiye akaishandura, unotenderana nazvo futi here? It didn't change by itself. Haina kungozvishandura yega. So Lena agrees with all of those things. Saka Lena anotenderana nezvinhu zvose izvozvo. So the answer to question 2 is what? Saka mhinduro yemubvunzo wechipiri ndeyekuti kudini? To help animals Kubatsira mhuka and plants. nezvirimwa. We've already got the humans. Vanhu titori navo kare. So human sin Saka vanhu ndotadza, and animals now are going to change. mhuka dzichashanduka. And how does that help them Zvinodzibatsira sei? to be subjugated, murdered, violated? Kuti dziurayiwe, dzivhayoletwe, dzipambwe, To feel cold? dzinzwe chando. Okay, I'll put a question mark there then. Ndichaisa question mark up. So the question was it optional or necessary for God to change the environment? Everybody says it was necessary. Mubvunzo wanga uri kuti zvazviri necessary kuti Mwari vashandure environment here? Kanzi eho zvazviri necessary. And I assume they mean, assume we mean that it's necessary for humans. Ndandichiasuma kuti zviri kureva kuti zviri necessary kuvanhu. And everything gets dragged through the mire Zvinhu because of zvese us. zvinongozodhonzwa zvichipinda mumatope nekuda kwedu. And as the Bible says, I think in King James, all creation groaneth. Sezvinotaurwa neKing James Bible noti zvisikwa zvese zvinotambura zvikuru. Eva, you had your hand up? Oh, no, I just wanted to double check and when you said it's God is fair and reasonable. Okay, so do you agree that God is fair and reasonable? Sa unotenderana here kuti Mwari vari fair uye vari reasonable? Everybody said yes to that question. Munhu wese ati hongu kumubvunzo uyu. Put your hands up if you were lying. Simudzai maoko kana muri kunyira. When you look at your pet. Paunotarisa mhuka yako kana pet yako. When you go we watch some documentary Kana kuti about panoona documentary. trawler fishing or whatever it is, or safaris. Documentary yemasafari nezvimwe zvakadaro. No one's going to put their hand up that they were lying? Hapana achasimudza maoko kuti atinyepa here. Okay. It's hard. Kathy said it's hard to watch, but my question is it hard to lie? Kete ati zvakaoma kuona kuchitaridza, but mubvunzo wangu ndewekuti zvakaoma kunyepa here. Is it hard to stomach what God did? Zvakaoma here kunzwisisa zvakaitwa naMwari. Alyssa? So is it possible that animals and plants in the environment are also a part of restoration? So for this question to be correct. So the question is it possible that animals and plants are going to be restored through all of this? Saka mubvunzo ndewekuti zviri possible here kuti mhuka nezvirimwa zvichazovandudzwawo neprocess iyi. What's the question that, I don't know if you know the word flummox or disturbs people Mubvunzo unovhiringidza vanhu ndeupi? when it comes to people like us not, us crazy people? Panouya pavanhu vakaita sesu, vanhu vanonzi vanopenga, Who say that God is vanoti fair and reasonable.
Mwari ari fe uye ari zvisina. What's the question that comes up over and over again? Mubvunzo unoramba uchidzokorodzwa ndeupi? So Candy said is why there's so much suffering. Kese ati ndewekuti nemhaka yei zvinhu zvichitambura zvakadai. And Christine's going to refine that and say, Why does God allow it? why does God allow it? Christina achawedzera pamubvunzo wekuti saka Mwari sei Mwari achizvitendera. It's much worse than that. Zvitori wese kupfuura ipapo. It's the suffering of the innocent, not the guilty. Kutambudzika kwezviri innocent kwete zviri guilty zvacho. So if you knew that, Alyssa, Elisa, kana wanga uchiziva izvozvo, those animals and plants with the innocent, mhuka idzi nezvirimwa zvazviri innocent. so you don't mind. Sorry, this said it depends. Elisa ati zvinodependa. Those humans are scoffing down apples, Vanhu ivavo vanenge vachidya zvavo maapple. and what did that poor rabbit do? Ko What guilt did the rabbit have? tsuro iyaya yakatadzei. Not knowing God. And this said the rabbit didn't know God. Elisa ati tsuro yaisaziva Mwari. And we can all put our hand up and say we disagree with her, can't we? Kese tinotosimudza maoko toti hatinoremerana newe. Because the rabbit was really cool with God, understood God perfectly well. Nekuti tsuro yainzwisisa Mwari zvakanakisa. In rabbit world. Munyika yetsuro. And so was the grass and the trees. Zvakare uswa nemiti. And the innocent people. There weren't any innocent people. Oh, not at that time. I'm thinking later. Okay. Kwakusina vanhu vari innocent. The environment changes at that moment when 100% of the human race goes crazy. Nharaunda inoshanduka apo 100% yevanhu Okay? I was answering at a Notad. different time. We'll stick to that time. Perfect harmony. Rabbits get along with God. Yes, I agree. So we're all comfortable, because God's fair and reasonable, that the harming of innocence is acceptable. Saka tese tiri comfortable kuti kukuvara kwezviri innocent kunogamuchirika. For the greater good. Kuitira zvakanaka zvizhinji Of zvevanhu. the human race. The greater good of the human race, the suffering of innocence is acceptable. Zvakanaka zvikuru zvehuman race kusafa kwezviri innocent kunogamuchirika. It's not even acceptable. Hazvitombogamuchiriki. It's necessary. Zvitori necessary. Now who's going to be honest and say they agree with that? Ndiani achaita honest kuti anotenderana nazvo. Oh, you put your hands up, you agree? Victoria, you agree? Kuisai maoko kana muchitenderana nazvo. Victoria, unotenderana nazvo here? It's necessary for innocent beings Unotenderana kuti zviri necessary kuitira zvisikwa zviri innocent to suffer kuti for you. zvichitamburira iwe. Christ did it. Kristu akazviita. Everybody agree with that argument? Christ did it? Totenderana neargument yekuti Kristu akazviita. Susan doesn't agree? Susan haabvumirani nazvo. Not that it's not truthful, it's correct statement. Kwete kuti hazvisi chokwadi, kutaura kwazvokwadi. I'm guessing you don't agree with the logic. But urikuti hautenderani nelogic yacho. Christine? Christine? What's good? That I do agree. I'm not sure exactly. You don't have to comment on her. You had your own hand up for your own reason. Yeah? Do you want to say something? Just that it's so we can all see the problems with sin. We can't see that, and sin will happen again, right?
So Christine said it so that we can understand the consequences of sin. Christina ati kuita kuti tigokunzwisisa makonsekwensi echitema. So either we haven't fully processed where we're going or what we're saying, Saka either tisati tanyatsokuprocessa kuti tiri kuenda kupi nezvatiri kutaura, or we're lying, kana kuti tiri kunyepa, or we're really mature kana kuti takura zvachokwadi in our understanding of the plan of salvation. mukunzwisisa kwedu kwezano reruponeso. Because if you hear what you've just said, Nekuti kana mukanzwa zvamabva kutaura, and we just spoke about some apple tree, tangokutaura nezvemuti wemuapple, if you're speaking about an apple tree, kana kutaura nezvemuti wemuapple, you can equally be speaking about a 3-month-old child, unogona kunge uri kutaurawo nezvemwana ane mamanzi matatu, or a minus 3-month-old being, kana mwana asati azvarwa, asarwa ne 3 And it months all- kuti azvarwe. and it all works the same Zvese zvinongoshanda zvakafanana, because we all have to live under law, nekuti tinongofanira kurarama tiri pasi pemutemo. and the laws have to be applied in the same way. Mutemo wacho unofanira kuapplywa nenzira yakafanana. So now God can get away with murder. It's all good. Saka Mwari anogona kutonzvenga zvake nekuuraya, zvese zvakanaka. As soon as we start focusing on a goldfish, Patinotanga kufokasa negoldfish, so it may be a bit too much to do it in real time, but as you go through your day, your week, your life, think about what you're actually agreeing to. zvinogona kunge zvakawanda pazuva ranhasi, asi pamuchafambira mberi nenguva nezuva renyu neupenyu hwenyu, fungai kuti muri kubvumirana nekuzvidii. Because these are the challenges that have confronted people who think, Nekuti philosophers, aya ndo machallenges akakonfranta vanhu vanofunga, maphilosophers, and I would say the vast majority of humanity who are essentially atheist. zvakare ruzhinji rwevanhu vasingatendi muna Mwari. And they could be atheists, they don't believe in God. And I'm just going to give my own sort of quirky definition of atheism, that they fear God. Vanogona kunge vari maatheist vasingatendi muna Mwari. Ndichamboisawo definition yangu yekuti vanotya Mwari. But we all seem to be much more mature than that. Tunoita kunge takura kupfuura izvozvo. So what we're buying into is not the necessity of suffering. Saka zvatiri kutarisa hakuzi kuti kukosha kwekutambudzika. It's the necessity of the suffering of the innocent. Kukosha kwakaita kutambudzika kwevari innocent. For your benefit, Tese tinobenefit. for all you guilty people. Isu vari guilty. Okay, next question unless someone's got a comment. Mubvunzo unotevera kunze kwokuti munhu aine chekutaura. So the object is to create guilt. Bidding for Guilt. So the question was, is the object to create guilt? The answer is no. Saka mubvunzo muka uri kuti nyaya yengere pakagadzirwe guilty zvikanzi kwete. Guilt isn't something you create, it's a consequence of an experience. no, I mean Guilty God, hachisi chinhu chaunogadzira, iconsequence yeexperience. the environment create guilt in humanity, so like humanity can see. I understand what you meant. Ah. I'm saying you cannot create guilt. Ndanzwisisa Guilt zvauri is- kureva, handisi kuti unogadzira guilt. Guilt is something you experience because of something that you go through. Guilt chinhu chaunoexperience nekuda kwechinhu chawapindana nacho. So I think most of us don't feel that guilty about the environment.
Ipo watu vazhinji vedu hatinyanyi kufila guilty maererano neenvironment. Guilty about the innocent. Feeling guilty about the innocent, people have trouble with. Kufila guilty nevari innocent vanhu vane matambudziko nazvo. You probably read that Adam wept, I think, over a dying leaf, I think it was. And his sorrow was worse than, I think, the loss of a child to a parent. I think she describes it in that kind of way. Takamboerenga zvakanyorwa naElen achiti Adam akatochema shizha raakufa ende marwadzo ake anga akatowanda kupfuura munhu afirwa nemwana. Next question. Mubvunzo The great unotevera, test. test huru. Is it moral Iri moral here or prophetic? kana kuti iri prophetic? Answer? Minduro, Someone said both. mumwe munhu ati zvese, Someone else said mumwe zvakare ati nothing. So is the answer both? saka minduro ndeyekuti zvese. Well, it's prophetic, but personal is prophetic, therefore the morals is prophetic to be moral. I have no idea what you just said. I'm sorry. Handisi kuzivisa kuti watibva kuti kudii. Is it both or not both? Iboth here kana kuti It is, kwete. as the personal is political, the political is prophetic. Therefore, personal is prophetic. The political is prophetic and the personal is prophetic. Hanzi zviri political zviri prophetic, zviri personal zviri prophetic, And- ndozviri kutaurwa nauyu. What's that got to do with the moral? Saka zvinei nemoral. Alyssa says Alisa ati that the moral kuti zviri is moral personal ndozviri personal, and the prophetic zviri prophetic is political. ndozviri political. I don't even understand what that means. Sorry. Handizivi kuti zvinorevei. Sorry. So if we know that the personal is political, Yeah, Tinoziva I've got kuti that. zviri personal zviri political. the now we maybe explain it differently. It's prophetic to do the right thing. Saka zviri prophetic kuita zvinhu zviri right. It's prophetic to do the right thing. Okay, I'm going to start with both. I don't And understand. Shango- Sorry. Ndichangostika nekuti both handinyatsonzwisisa so. Susan was smiling. Senanga achisekerera. You smiled a minute ago. Yes. Yes. So do you agree with both? Saka vanotendera nekuti zvese here. I hope my logic is correct. Ndoimba kuti logic yangu iri correct. For someone to say it's both, Kuti munhu ati zvese, that must infer that the moral and prophetic are two different things. zvinofana kutiudza kuti zviri moral I nezviri guess that's prophetic what it's zvinhu zvakasiyana. not. Zvinhu zviviri If they're not- zvakasiyana. If they're the same thing, then it Kana couldn't zviri be zvinhu both. zvakafanana then hatigoni kuti zvese. Just logically. So if you agree with both, tell me the difference between morality and prophecy. Kana uchibvumirana nekuti zvese ndiudze musiyano uri pakati pemorality neprophetic. Go ahead. So the only way we understood what was moral to God was through the prophetic narrative. It gave us our moral
compass. So Susan said the only way we understand what is moral apa unenge is kuti nzira yega yatinonzwisisa zviri moral through prophecy. iri kuburikidza neprofesi. Yeah. So you can't understand morality without prophecy. Saka haugoni kunzwisisa Well, morality today's usina morality would be a profesi. different standard. So if we took prophecy out, everybody's morality would be different. Pretty Saka much. tikabvisa profesi morality yevanhu inenge yakasiyana iyi. So if I said, don't lie, Saka kana ndikati musanyepa, is that morality? immorality here. Could be ethical. Is there a difference between ethics and morality? Okay. You tell me a moral thing then, if lying isn't moral. Ndiudzowo chinhu chiri moral kana kunyepa Marriage kusiri moral. between the woman. So the marriage union is morality. Muchato hanzi immorality. Batanzwa muchato hanzi immorality. Two people marrying, that's morality. Vanhu vaviri vakachata The hanzi ndo traditional morality. view of it. I know I'm asking you, give me a definition of morality, not a traditional view, just a definition of, I said lying is a moral issue. You said it might not be, it might be an ethical issue. Ndati I thought- kunyepa immoral issue kati inogona kunge isiri. Ndikati iwe ukati inogona kunge isiri, inogona kunge iri chinhu chiri ethical. So then I should give me an example of morality. Ndikati chindipawo muenzaniso wemorality. Right or wrong? Zvakanaka nezvakaipa. Isn't lying about right and wrong? Kunyepa here maererano nezvekuti zvakanaka nezvakaipa. So many shades of gray line. But No, there might be different types of lies, but a lie is not the truth. correct. Panogona kunge paine mhando dzakasiyana dzemanyepo, but manyepo kunguti hachizi ndicho chokwadi. So it would be about right and wrong, the truth or not the truth. Saka zvinenge zviri zvekuti zvakanaka nezvakaipa, chokwadi nechisiri. So if you lied, Saka kana ukanyepa, you would know that you've lied because you know you haven't told the truth. kuti wanyepa nekuti unoziva kuti hauna kutaura chokwadi. Cannot you and I know that a lie has happened outside of a prophetic event or outside of prophecy? Ive neni kana isiri chiitiko cheprofesi, hatikonere kuziva kuti uyu munhu anyepa. So you don't need prophecy to understand morality. Saka haunidi profesi kuti unzwisise morality. So the great test is a specific issue. I understand that. Great test, chinhu chiri specific, ndozvinzwisisa. If we separate morality from prophecy Tikapatsanura morality paprofesi, and we say that they're two different things, tobva tati zvinhu zviviri zvakasiyana, because we said it's both, nekuti tati both. then I was trying to ask what the difference between them was. Ndandichizama kubvunza kuti saka musiyano pakati pezviviri upi. And it seems to me we can understand morality easily outside of prophecy. Kwandiri zvoita kunge togona kunzwisisa morality nyore tiri kunze kweprofesi. We could understand the great test. What do you understand the great test to be? It's very simply. Togona kunzwisisa great test. Tinoinzwisisa iri chinhu nenzira dziri simple. So you say the great test is gender. Iwati great test igender. So equality is too easy. So we'll go with gender. Equality yakanyanya kubva, saka ndichatora gender. So if you go to the golden rule, Tikaenda isusu golden rule, which is found where?
Yatinowana kupi? Matthew, Matthew? Kuna Mateo. 1. First John 4. First John, you don't like First John? Na ufari Matthew first what? Matthew I chi. don't remember. That's cheating, I can't remember. First John, Johana wokutanga. anyone else? 4. Okay, someone check that. Johana wokutanga 4 ndiMatthew 1. Ndingatarise. You agreed that that's the golden rule. Tinotenderana kuti ndokuope ndouyu. We're all going to check because none of us are sure. I was thinking it was 420. 420. Toti verse 20 to 21. Matthew 7:12. Matthew 7:12. Therefore, things whatsoever you will do, mention do unto you, do even so to them. Okay. So we got Matthew 7, verse 12. Saka tina Mateo 7 verse 12. Do unto others as you would have them do unto you. Itira vamwe zvaunoda kuti vakuitirewo. So, Susan, Saka Susan, we've said gender. tati gender. Whatever that meant in a particular situation, Zvisinei nekuti zvairenga musituation iri particular. if you said to someone, treat this person in a particular way, a good way, Ukati kune mumwe munhu, bata munhu nenzira yakanaka. despite their gender, Zvisinei negender yavo. and they'd say, no way, not doing Iwo that. iwo ubva vati hatisi kuita izvozvo. I'm not going to treat them properly. Handisi kuvabata zvakanaka. You would say to them, Iwo unoti kwavari, go to a 2,000-year-old verse endai kuvhesi ine makore 2000 and put yourself in their place, mozviisa munzvimbo yavo. and then ask yourself how you would want people to treat you. Mozvibvunza kuti munoda kuti vanhu vakubateiwo zvakamira sei. And you'd get the right answer. Munobva mawana mhinduro. You'd pass the great test, Mapasa great test. way outside of what's going on today. Uri kunze kwezviri kuitika nhasi. So we don't need to understand all the affairs that are going on, we'll just say in the USA, to understand morality. Saka hatine hedu nekuziva kuti chii zviri kuitika kuAmerica chichii kuti tinzwisise morality. That was meant to be a question. More than anything. That was my question to you. Do we? Wanga uri mubvunzo wangu kwauri. So that wasn't rhetorical. No, I guess it depends on your answer. If you're going to say, well, of course not, then it's rhetorically in that sense. I'm sorry, my translators, I shouldn't do that. So it was a genuine question. It Wanga wasn't uri meant to be a mubvunzo. statement. Mubvunzo chaiwo ndandisi kungotaurawo. It was a compliment to you Yairi compliment kwauri. to say, I think you know what right and wrong is without reading the newspapers. Kuti titi ndofunga kuti unoziva zvakanaka nezvakaipa usina kuverenga mapepanhau. Without seeing what the Supreme Court or SCOTUS is doing, you know what's right and wrong just from that one verse. Usina kuona kuti Supreme Court kana kuti SCOTUS iri kuitei, unoziva zvakanaka nezvakaipa kubva pandima yatabva kuverenga. So you don't need all this
noise or paraphernalia going all around us to know what is right and wrong. Saka noise yese iyi haumboinidi kuziva kuti chakanaka nechakaipa ndechipi. So the great test, is it a moral or a prophetic test? Saka test huru iri moral here kana kuti iri prophetic? The answer has to be Mhinduro inofanira kunge iri yekuti Susan just told us. Susan Moral. atoudza kuti iri moral. It has to be a moral test. Inofanira kunge iri moral test. You have to be a clever Adventist Unofanira kunge uri musabata akangwara to squeeze out of the fourth commandment some kind of morality. kuti usvine kubva pafourth commandment, morality. And Adventists will shift and squirm, and they find it very difficult to do that. But they're not Masabata honest. havasi honest, saka vanozviona zvakavaomera kuti vagone kudaro. We've got it easy. Isusu takazviona zviri nyore. We scrap that Sabbath test Takangobvisa test yeSabbath iya and we just make it a test about how you treat people. tikangoita test yekuti ko vanhu unovabata sei. So the great test Saka test huru is what it's always been, ndiyo zvayanga yagara ingori, which is what? inova chii? A new commandment I give you, Commandment icho kai that you love one another. kuti mudanane. Without the second bit, you'd have no idea what that means. Tava second book usingazivi kuti zvinoreva. But you treat people the way Jesus treats you. Tinini batai vanhu nzira iyo Jesu anokubatai nayo. And that's the golden rule, isn't it? Igolden rule, sandiyo here. It's never changed Haisati yakamboshanda all through history. munhoroondo yese. It's just looked different in different dispensations, if I can say it that way. Inongoratidzika zvakasiyana, dispensation akasiyana siyana kana chikono kutaura nechidaro. So the great test has to be moral. Saka great test inotofanira kunge iri moral. And this movement has said for the last 30 plus years, nope, the great test is prophetic. Movement ino kwemakore 30 apfuura yakati great test iri prophetic. And is that wrong? Zviri wrong here izvi? No, No, because Kwete, this movement doesn't get things wrong. kwete movement No, ino but haisi because- zvinhu zviri wrong. Go ahead. previous presentations. I Ma heard you presentation say apfuura that ndakakunzwai muchiti prophetic is morality. The morality is prophecy. Good. I like that. Sounds good if I said it. Prophecy is morality, morality is prophecy. kuti Okay. prophecy immorality, morality iprophecy. It's beyond the scope of our study today to tidy up the loose ends. Hazvisi muchidzidzo chedu chanhasi kuti tigone kuta tie up ma loose ends Of this important question emubvunzo wakakosha uyu that's eluded many of us for too long. wakaputira vazhinji vedu kwenguva refu yakareba. So we need to understand and explain the prophetic bit, Saka tofanira kunzwisisa totsanangura part iri prophetic iyi. but I want us to see that the great test has to be moral. It is moral and it's always been moral. Saka asi ndoda kuti tione kuti test huru inofanira kunge itori moral uye yagara yaingova moral. And the problem that confronts Adventism Dambudziko rinosangana neAdventism is it's very difficult to dovetail the Sabbath into all of that. nderekuti zvakaoma manje kuzopinza sabata mune zvese izvozvo. Okay, so we'll leave that that question hanging. Saka mubvunzo iwoyo tichausiya wakangodaro. So I don't understand this question. Someone asked about 9/11 and clarification.
Handinyatsonzwisisa mubvunzo uyu. Pane munhu abvunza nezve9/11 uye kujekesera. So I can't answer that one because I don't actually understand what the question is. Saka handisi kupindura iwoyo nekuti handinyatsi kunzwisisa kuti mubvunzo wacho ndewechii. So whoever asked that question, maybe they can ask it again. Saka munhu abvunza mubvunzo iwoyo pamwe anogona kudzokorora kubvunza zvakare. Okay, so that's all the questions that I had. Ndo mibvunzo yese yandanga ndinayo. Coming back to our discussion Todzokera kunhaurirano yedu that we had this morning. yatanga tiinayo mangwanani ano. We spoke about biases. Tataura nezvemabhayasi. So what's a kind of a classic definition of bias? Saka definition iri classic yebias ndei. I asked you, what is a bias? Ndikakufunza kuti ko chinonzi bias chii? Preconceived idea. Sorry? Preconceived idea. Hanzi pfungwa dzatine tiinadzo nechekare. Is that the right spelling? EI? Yep. So a preconceived idea, anyone else? Pane ane dzimwe pfungwa here? Well, there's a bit more toxicity to it than that. Preconceived is pretty neutral. Prejudice, that's a good word. Hanzi prejudice. Ivara rakanaka. So we're prejudicial. Saka tine prejudice. So is having prejudice good or bad? Kuve neprejudice chinhu chakanaka here kana chinhu chakashata? It depends. Mwati zvinodependa. So is it good to be biased then? Saka zvakanaka kunge tiine bias here. Yes, it's good to be biased. Yeah. Everybody agree it's good to be tiine biased? bias. Munhu wese anotenderana here kuti zvakanaka Sorry? kunge vanhu vaine bias. So depends means yes as well as no. Zvinodependa zvinoreva kuti hongu uye kuti kwete futi. If you're biased and you have prejudiced, which means you have favoritism, Uine bias, uine prejudice, zvoreva kuti unofevhera. are we okay with the word favoritism? Varari kuti kufevhera riri okay here. Yes, is that favoritism? You okay with Susan? Huh? You okay with that? The way, yeah. Are you okay with the way I spelled it or not okay with the way I spelled it? Okay, tell me how you spelled it then. Favour. Oh, it's right. Yeah. Well, the U is the British spell. What would you expect? Yeah. That was your bias test, which you failed. Okay. No, it was my test. I'm not biased. Okay, so people said bias is good. So if you've got all these biases and you say it can be good, then you don't agree with equality. Mabias akanaka. Saka nawo ine mabiases aiwoti akanaka. Saka hautenderani nequality. How can you have equality if you're biased? Unogona kuve neequality sei kana uine bias? Can you? Unogona kuva nayo here. You can? So Oh, we can and we can't. Hanzi tinogona kuva nayo uye tinogona kusava nayo. Sorry? She might have some reasoning that I haven't thought of yet. Alyssa says you can be biased and still be a proponent of treating people equally, the same, which means no favoritism, no prejudice, no preconceived ideas. Elisa ati unogona kunge uine bias uchigona kutreata vanhu zviri equal. Zvoreva kuti hauna prejudice, hauna mapreconceived, hauna favoritism. if biases are inbuilt, then we can recognize that they're part of us. We don't have to be
ruled by them. Okay, so Alyssa is a proponent that biases are inbuilt within us. They're Elisa part of our nature. Elisa ari kutiudza kuti bias yakatovakirirwa matiri, itori pati yenature yedu, Not just nurture. kwete nature chete. The problem with that Dambudziko neizvozvo is 99% of everything you're ever going to read disagrees with that. ndeyekuti 99% yezvinhu zvese zvataverenga inorambirana nazvo. However psychologists or sociologists will phrase it, they'll tell you it's educated into you. Mapsychologists vanokudza kuti unotoita zvekudzidziswa. Go, Victoria. So they do grapple this, and that, They did? yeah, and that being aware of your biases. I mean, we have them, and being aware of them helps us to, how can I put it? To not be, Controlled by them? yes. Okay. So before we translate what Victoria said, Tatranslata zvataurwa naVictoria. she said we have biases Ati tine mabias and we need to be able to control them or manage them. Is that what you said, sort of? asi tofana kugona kumakontrola kana kumamanager. If you being educated or aware of your biases, it helps in the process to, confront. Okay, so you have biases, you need to be made aware of them, then you need to confront them. Anzi une mabias unofana kuziviswa nezvawo, then unofana kumaconfront. Way to put it, but to unlearn, yeah, unlearn. Manage them. Kuti unofana kumamanager. So I think everybody would agree with that. Ndofunga kuti munhu wese anotenderana nazvo. But what Alyssa said Asi zvataurwa naElisa wasn't any of that. zvazvisiri izvozvo. My question to you then, Mubvunzo wangu Victoria, kwauri, Victoria, where did the biases come from? mabias akabvepi? They were learned. They were learned. Akadzidzirwa. Where did the biases come from? Elisa, mabias akabvepi? Some of them, the ones you referred Mamwe to. awanga uchitaura nezvawo. From our genes. Do you see the difference, Victoria? Ati kubva mumajeans. Wakuona musiyano wazvo, Victoria? Alyssa said they're part of our construction, Elisa ati itori pati yekuvakwa kwatakaita. and most scientists will tell you, like 99%, that they are cultivated. 99% inokudza kuti anoita zvekutocultivatwa. Unotoita zvekumadzidziswa. Well, Susan, you mentioned that we're hardwired for them. Okay, I mentioned that we're hardwired, but I want to make sure that everybody knows most social scientists disagree with that. ndakataura kuti They don't agree. tiri hardwired, but ndoda kuti vanhu vazive kuti masocial scientists vakawanda havatenderani nazvo. Thought about the way we organize material from infancy onward. And we're a blank slate when we're born, like John Locke says, I think. And the input gets filed. And that's where our fast brain goes wrong. Because we file all flat surfaces of desks or stools and chairs, and anything with legs is a chair. And before long, when you file like that, so you can retrieve information, you've generalized, you put things in groups where you form bias. Let's try and summarize what you've just said. Ngatisummarize zvawabva kutaura. You're born with like a blank sheet of paper, Unozvarwa uri blank sheet rebepa. and then
as you live your life, you populate that clean sheet of paper. You write things on it. Paunorarama upenyu hwako unobva watanga kunyora papepa riya. So that all sounds like the environment teaching you or training you what about how you're supposed to operate in this world. Saka zvinonzwikwa sekunge uri kuti nharaunda inokudzidzisa kuti uri kufanira kunge uchioperatsa sei munyika ino. And Alyssa says you're not born as a blank sheet of paper. Elisa ati hauzvarwi uri bepa riri blank. That's the difference. Ndo musiyana uripo. I don't have a demo piece. If I had a piece of paper, maybe I could just show you. Someone give me a piece of paper. Let me show you what I think is happening. Kana ndine bepa regai ndikuratidze zvandofunga kuti zviri kuitika. Let me see if I can see myself properly. Okay, so this is this blank sheet of paper. Forget the lines. This is what you're born as. Saka iri ndo This is what bepa Susan risina said. kunyorwa. Yeah. Ndo zvaunozvarwa uri, ndo zvinotaura naSusan. And as you grow up, you're going to write on this piece of paper all the different things, and it tells you like how you're supposed to function. It's like an instruction manual, how you're supposed to operate in the world. Pauchakura uchanyora papepa iri zvinoita kunge instruction manual yekuudza kuti uchafanira kuoperata sei. That was like the Uchagara flat sei. surface example that you gave. Ndiyo example yawatipa. So I think what Alyssa is trying to explain Ndofunga is, kuti zviri kuzama kutaurwa naElisa. for sure, you're born with sort of no information about your environment. You don't know that. Babies aren't born with all of that information built into them. Zveshuwa unozvarwako usina information iyi, vana vacheche havazivi information zvinhu izvi. But I think what Alyssa is trying to say Asi ndofunga zviri kuzama kutaurwa naElisa is that when you're born, you're like this. kuti paunozvarwa unenge wakaita so. You're not a flat sheet of paper, it's crinkled. Hausi flat creased. sheet yepepa, rineri rakapetana petana. And however hard you're going to try to write onto that surface, Zvisinei nekuti uchagona kuzama kuda kunyora sei pasurface iyi. there's no way you're going to be able to easily write from that side of the paper across this ridge to the other. Haugoni kunyora zviri nyore kubva padivi iro uchinyora pamusoro pepakapetana uchienda kusina kupetana. You have things that are pre-built, pre-wired, hardwired. Une zvinhu zvine zvakatovakirirwa nechekare. These creases. Kupetana petana uku. And whatever you do when you write onto that paper, onto your brain, Zvisinei nezvauchaita paunonyora pabepa iri, paunonyora papfungwa dzako, you can't write cleanly. haugoni kunyora zvakachena. So I know the lines are this way. Ndoziva kuti malaini ari kuenda nedirection iyo. So maybe if I did it, maybe if I fold the paper this way. Pamwe ndikapeta bepa nenzira iyi. So here you're going to write. Saka apa uchanyora. But when you write, you can only write on this piece, then you have to have sort of a break and skip over and write here and skip over and write there. You'll have these breaks that are hardwired into the paper. Uchanyora uchimira, uchinyora uchimira, une mabreak akatorukirirwa mubepa. So Zvakasimba. if you can imagine those hardwired biases as these creases. Ukaimagina mabias aya hardwired senge kupetana petana. That are not undoable. You can't fix them. Haagoni kubvisika, haugoni kumagadzirisa. And these creases have an effect that if you're aware of them, you can kind of go over this bit, skip over that blurred bit and carry on. Nyaya idzi dzine effect yekuti unogona kuti kana ukaziva nezvazvo unogona kunyora uchijamba pane mahardwire, uchinyora uchijamba pane mahardwire. It's always going to be there.
asi zvichangoramba hazvo zvingoripo. I'll give an example Ndichapa before I take your muenzaniso question. sandatora So you've probably noticed pamwe to a makatonotisa degree, ah, a baby is happy in its parents' arms. More often than not, it's the mother because they Mwana- breastfeed. mwana mucheche anenge achifara mumaoko emubereki wake kazhinji kazhinji mubereki You say, "Oh, ari can I hold your mai baby?" nekuti anomupa mukaka ukati ndipewo ndibate mwana wenyu And the baby begins to cry when you hold it. mwana otanga kuchema paunomubata. And you've done nothing wrong to the child. Hapana chavakatadzira mwana uyu. You try and comfort it and coo it, and it still doesn't respond well until it goes back to its mother's arms and it's happy again. Unozama kumupepa uchimusvusvudzira anoramba achitema kusvikira azoenda kuna mai vake. Now, some babies are more sensitive to that than others. Vamwe vana vari more sensitive kwazviri than vamwe. But there is plenty of research out there now Asi pane research yakawanda yaako kunze uko that has shown that this is hardwired into a child. yakaratidza kuti izvi zvakarukirirwa zvakanyanya mumwana. Either within the womb, but definitely once they're born, Zvinogona kunge zvakarukirirwa vari mudumbu, asi kazhinji kazhinji kana vachinge vazvarwa they either, well, I use the word imprint, or attached to their mother, to their parents. either vanoramba vakabatirira kuna mai vavo kana kuti kumabereki vake. And it's through sound, through smell, and through sight. Zvinoitika kuburikidza nekunzwa, kuburikidza nekunhuhwidza, kuburikidza nekuona. Put the child in a different environment, I give it to someone else, and they can see, smell, and hear that it's someone else, and they become upset. Ukamuisa mwana munharaunda yakasiyana, oona, ofemedza, onzwa kuti haasiri yemunhu, Is that vanotsamwa. a bias? Ibias here. Yes. It's a bias because they're Okay. prejudiced. Ibias nekuti vanotori neprejudice. But that bias, that prejudice is hardwired into them Asi bias iyi kana kuti prejudice iyi yakatorukirirwa mavari because it's a protective mechanism. nekuti imechanism yekuzvichengetedza. They know the place of safety, Vanoziva nzvimbo yeutiziro and they will want to, like a spring or a rubber band, gravitate back to the place of safety. It's how they are designed. sespring kana rubber band vanoda kumhanyira kunzvimbo yeutiziro ndokugadzirwa kwavakaita. Just like if at any age, if a child, a baby, touches something that's too hot, a reflex action will happen and it will take its arm back. It doesn't need to be taught that. Sekunge pane age ipi zvayo mwana akabata panopisa anotobvisa ruoko rwake zvine reflex. Haanidi kudzidziswa izvozvo. You don't have to tell a baby, don't talk to strangers and wander off. They already know not to do that. Hautombonidi kuudza mwana kuti usataura nevanhu vasingazivi mungoendeswa kwanhu. Vanotoziva vega. So that bias that is pre-built into a child Saka bias iyi yakavakirirwa mumwana. if the child is white, Kana mwana ari muchena born to white parents, akazvarwa nevabereki vachena with white grandparents, aine vana magrandparents vake vari vachena living on a white street, in a white town, in a white country, vachigara kumugwagwa wevanhu vari vachena vega vega nyika iri can you see vachena. what the problem is? Muona dambudziko racho kuti nderipi? When they're 18 or 6, 7, Vanenge va 6, 7 kana kuti 18 they see a black person for the first time, kuona munhu mutema kwenguva kekutanga. you've probably seen it on a movie or a documentary that they go to their hand and they touch their skin like this is not normal. Unogona There's something kuzoona wrong.
pamovie kana padocumentary kunoti vanotobata skin yavo vachitange zvinhu zvisiri normal. Is that Hamuna because they're kuzvijaira. racist? Inyaya yekuti vari racist here. No, it's because Kwete. all they have ever seen or known are white people. Inyaya yekuti zvese zvega zvavakangoona vanhu vachena. And what happens if you're not careful and humans are not careful? Zvinozoitika kana vanhu vasiri careful, vanhu havasi Yeah. careful zvavo. You have a built-in system Une system yakavakirirwa which is called fight, flight, or freeze, inonzi irwa kana kuti tiza kana kuti which means freezer. be scared of unusual or strange things. Zvoreva kuti itya zvinhu zvausina kujaira. And if all you've ever seen are white people, Kana zvega zvaukaona vari vanhu vachena, how normal is it for you to be scared of someone of color? zviri normal sei kuti utye munhu ane imwe kala. So when we speak about biases being hardwired into us, Saka patinotaura nezvemabhayasi akarukirirwa matiri, not all of them are, haasi ese hawo. and most of them are weaponized, Mazhinji acho anozoitwa maweapons. because you don't just say, oh, black people have a different skin color. Nekuti haungozogumiri pakuti vanhu vatema vane rudzi rwekala yeskin rwakasiyana. You say they're dangerous. Unobva wati vari dangerous. And that fear-mongering feeds on our inbuilt natural tendencies or biases. Kutyisidzira uku kunozovakirirwa manje mune zvakatovakirirwa kwatiri kudhara, manatural tendencies atinawo. And you can't undo that. Haugoni kuzozvikatanura. The built-in protective mechanism of the unknown or the unusual. Iyo built-in protective mechanism zvinhu zvisingazivikanwi kana kuti zvisakajairika. But as Victoria said, Asi zvataurwa naVictoria, can't remember how she put it, you have to be informed about your biases, aware. You have to be made aware of them unofanira kuti uzive nezvemabiases ako so that you can begin to deal with them. kuti ugotanga kushanda nawo. And the reason why I brought up that piece of paper example and about babies Makandapa menzanso webepa riya uye menzanso wevana is because in our early discussion, many of us were saying that we're sexist or racist or nationalistic because we're all educated in this bad way. inyaya yekuti vanhu vanga vachiti tiri sexist kana racist kana nationalistic nekuti takadzidziswa nenzira That we're bad yakashata, people. kuti tiri vanhu vakashata. And what I want to suggest Zvandinoda kusuggesta is not that we aren't bad, hakusi kuti hatisi vanhu vakashata, but the roots of that badness, if I can put it that way, are actually something positive. asi mavambo ekuipa ikoko chitori chinhu chiri positive acho. Is it bad to be jealous Zvakashata here No. kunge uine jealous or to be envious? kana kuti unge Yes. uine ruchiva. So if it's wrong to be envious, Kana zvakashata kuchiva, where did that emotion come from? emotion iyo yakabvepi? Because God doesn't do anything bad. Nekuti Mwari haaiti zvinhu zvakashata. So that envious emotion must have come from somewhere. Emotion iya yeruchiva inofanira kunge yakabva kumwe kunhu. And if God didn't create it, it must have been created out of thin air, which we know can't happen. naMwari asina kuigadzira then yakangoerekana yaako zvatinoziva kuti hazvigoneki. I would suggest Ndinosuggesta that the whole spectrum of emotions that each of us experiences, possesses, are all there for a purpose and they all are good. spectrum yemaemotion ese mumwe nemumwe ainayo atinoexperiensa
aripo kune zvakatinakira uye ese ane purpose yainayo. And the roots of most of the biases which people think are ugly and despicable, the roots of them are also good. Midzi yemabiases ayo vanhu vanofunga kuti akashata kana kuti And when I say mudzi good, wacho wakanaka. Pandinoti wakanaka, when I say good, I mean that they serve a positive purpose. pandinoti kunaka ndikureva kuti ane basa riri positive raanoita Or a protective mechanism. kana kuti mechanism yekuti chengetedza. And when you can view yourself and others like that, Paunozviona iwewe uye vamwe nenzira iyoyo, it gives you the ability to have better relationships, to treat people better. zvinokupa ability yekuva neukama huri nani, kuti ubate vanhu zviri nani. Any questions or comments? Pane ane mubvunzo here kana macomments? A question. Is fear an emotion? The question is fear an emotion? Mubvunzo ndewekuti kutya emotion here. I think yes. Ndofunga kuti hongu. So, does God fear? Does God have fear? Yes. So the Saka- question, yes. Mwari ane kutya here? Hongu. Yes. Hongu. If you experience fear, Kana uchiexperience fear, then the ability to experience that then kuti iwewe unogona ability yekuti Has- uexperience izvi has also got to be part of God's nature. inofanirawo zvakare kunge iri part yenature yaMwari. Whether or not God actually experiences it in the same way that you do, Zvisinei hazvo nekuti Mwari anoexperience nenzira yakafanana here neyaunoexperience nayo. is questionable, Togona kuzvibvunza hedu, especially when you start defining how fear operates and what it is. kunyanya paunotanga kudefina kuti kutya chii uye kunooperator sei. Most of the time, not all of the time, Kazhinji kwete nguva We're dzese af- hadzo we're afraid of the unknown. tinotya zvinhu zvatisingazivi, We're afraid of new experiences. tinotya maexperience matsva, We're afraid of the potential of getting hurt. tinotya potential yekugona kurwadziswa. And without discussing God's ability to see into the future, we don't even need to do that. Tisingadiscussi ability yaMwari yekuona zviri mberi, hatitombonidi kuzviita hedu. Because God knows so much about so many things, Nekuti Mwari anoziva zvakawandisa nezvezvinhu zvakawanda-wanda. it's very hard for God to be afraid of things, I believe. Zvakaoma kuti Mwari vatye zvinhu, ndotenda kudaro. And that's why you get an athlete or an experienced worker in a dangerous occupation who doesn't have fear. Ndosaka uine munhu anogona kumhanya kana kuti munhu anoshanda mabasa ari dangerous asina kutya Mwari. Go ahead. I read that God has forgiven us the spirit of fear. And also it says that perfect love casts away fear. So get confused. So you've mentioned two Bible verses. Perfect love casteth out all fear, and God Torah hasn't ma- given us the spirit of fear. Mataura mavhesi emubhaibheri maviri, rudo rwuri perfect runodzinga kure kutya, uye Mwari haana kutipa mweya wekutya. If you were to take those two Bible verses and Okay. overlay them with that, with those comments that I made just before that, Ukatora mavhesi aya ukamavirikidza nemacomments andaita just before, about what produces fear, maererano nekuti chii chinogadzira kutya. it's things like the unknown. I can't remember what the other points I made. Zvinhu zvakaita sekunge zvinhu zvisingazivikanwi nemamwe Sorry? mapoints andataura.
getting or being hurt, new experiences. Yeah. The unknown, new experiences, fear of getting hurt. Sorry, I should say about getting the potential of getting hurt. Kutya kurwadziswa, kutya zvinhu zvausingazivi. If you can be taught about those things, Kana ukagona kudzidziswa nezvezvinhu izvi, the fear dissipates. kutya kuku kunopera. I think that's what those verses are saying. Ndinofunga kuti ndo zviri kutaurwa nemavhesi aya. Fear is being in a sympathetic state, and God wants to take us out of that into a parasympathetic state. Kutya kunge uri musympathetic state. Mwari anoda kutibudisa imomo Although otiisa it has a muparasympathetic sympathetic state. state too. Sorry? Although God has a sympathetic state too. So Past. you said that God has a sympathetic state as well as a parasympathetic state. I agree. Yes. Saka wati Mwari vane sympathetic state zvakangofanana nemunhu. Hongu ndinotenda. It was very difficult for me to picture that attribute in God. Fear. Because I sometimes fear. And as a man, if God fears the way I feel. Many people have difficulty Yeah. attributing emotions that we feel and giving them to God. Vanhu vakawanda zvinovaomera kuti maemotions atiinawo vanotomaonawo Mwari ainawo. But my argument has always been they have to have originated from God. Argument yangu ndeyekuti anofanira kunge akabvawo kuna Mwari Because we can't create. nekuti hatigoni kugadzira. Did someone have their hand up here over on this side? But kind of lost it, but I was just thinking that it would be difficult with knowing. It was something that was stated earlier, and I don't know if I can bring it back to make sense. But Okay. yeah. Okay, I'm sorry about that. Victoria had a point, but she lost it because I rambled on too long. Victoria yanga ine pfungwa yaazokanganwa nekuti ndazotaura nekwenguva yakati rebei. So I wanted to touch upon this issue of biases. Ndachida kuti tibate nenyaya iyi yemabhayasi. I wanted to explain that, I guess like Alyssa, I take it a little further than most social scientists will take it. Ndachida kutsanangura sezvataurwa naElisa kuti ini ndinoitora ndoiendesa nechekumberi than zvinotaurwa nemasocial scientists akati wandei. I'm sure you're all aware that there are things like conscious biases and unconscious biases. Ndinoziva kuti munoziva kuti kune zvinhu zvakaita sekunge bhayasi kunge uchiziva nebhayasi kunge usingazivi. And then once we start talking about biases, there's so many different types. Tikangotanga taura nezvemabhayasi pane mhando dzakawandisa dzakasiyana-siyana. And you should all really be aware of, the top, there's hundreds of different types of biases that they've teased out, but you should be aware of the top, 4 or 5, 6 types of biases that we all fall prey to very easily. Kune mabhayasi anosvika kuma-hundreds, asi tinofanira kuziva matop 4, 5 kana 6 aya atinofanira kuziva atinogona kudonhera maari zviri nyore. And on top of all of that, Pamusoro pazvo zvose, what I wanted to add was that I think some of these biases are hardwired or pre-wired into us that you can't eradicate. zvandaida kuwedzera ndezvekuti mamwe mabhayasi akaita seiwayo akarukirirwa matiri hatigoni kumadzima. They're not just educated into you. Hatina kungomadzidziswa chete. Who knows some different types of biases? Ndiani anozivawo dzimwe mhando What ones are dzemabhayasi you aware dziripo? of? Ndeapi mabhayasi amunoziva? There's implicit bias. Tell us what that means. Hanzi implicit bias. Zvikazitudze kuti zvinorevei?
If you're not sure, it's okay. Kana usinganyatsi kuziva zviri right, zviri Anyone okay. else? Pane mumwe zvakare here? Confirmation bias. Hanzi confirmation bias. Confirmation. And what's that? Chii ichocho? Sorry? The tendency of people to look for information that is the same as what they are. So you already have a belief system Mese mune belief system or a moral compass. kana kuti moral compass. And when you get enter into a new situation or you receive new information, Pamunopinda musituation itsva kana kuti pamunogamuchira information itsva, you will tend to filter that through your past experiences. munowanzo kuzvifilter kuburikidza nemaexperiences amakaita kare. So there's a battle going on Saka pane hondo inenge ichiitika between God and Satan. pakati paMwari naSatani. And when you speak about the enemy, Paunotaura nezvemuvengi, you tend to refer to them as them, those people. unowanzo kuvati vanhu vaya avo. And that filters all the way down Zvinobva zvamirira zvichidzika to the struggle that's going on right now in this country between the left and the right, the blue and the red. zvichiuya kumakakatano ari kuitika munyika ino izvezvi, wekuleft wekuright, blue nevered. Because we are so convinced that we are right based upon all of our existing beliefs. Nekuti takatokomerera kuti haisi tiri right nekuda kwezvatinotenda nechekare. Whenever you hear anything from the opposition, you will automatically ignore it or discount it and say, oh, there they go again. Paunongonzwa chinhu chinobva kune opposition, automatically unotozvidiscounta, ungototi vanhu vaya vatanga. And you're not willing to listen to them. Hautodiwo kunzwa kuti vari kuti kudii. We do that in the movement. Muno movement tinozviita. When we fight or struggle against Adventism or other religions. Patinokikiridzana nemasabata kana kuti zvimwe zvitendero. Why do you say amen for? Say what? Amen. That is done in the book. No, I understand. I understand the context, but my question is, why do you think it's something good? Ndonzwisisa context, but mubvunzo wangu ndekuti sei uchifunga kuti chinhu chakanaka. I ask a question. Is a pragmatic person, as a pragmatic person uses confirmation bias? I don't know. I'm inclined to say no, but I might be wrong. Because it says that it's based Hanzi on munhu ari pragmatic past anoshandisa confirmation bias here saka ndakarerekera kuti kwete asi handizivi zvangu. Based upon past experience, which give you your current belief system. Zvichimaererano Exactly. neexperience You yako have an yekare expectation. inokupa belief system yako yanhasi. based on your past experiences. You have an expectation, therefore you are using confirmation bias. And do you think that's good or bad? Maererano I nepast think experience it's unowana wonderful. confirmation bias kanzi unofunga kuti zvakashata here. I think it's really dangerous. Ndofunga kuti zviri Yes. dangerous. 1888. What is the great test? 1888 test huru yanga iri ipi? So I think, someone Sabbath. said Sabbath, Kana ati Sabbath. and I think that's an example of confirmation bias. Ndikati ndofunga kuti ndomuenzaniso weconfirmation bias.
I'll solve it unless someone's got a comment. Pana ane chekutaura here? Okay, another one. First impression bias. First impression. Kune imwe bias here zvikanzi first impression bias. What does that mean? Inorevei? That your first impression about somebody or a situation anchors in your mind. So when you meet somebody for the first time or you experience something for the first time, that serves as an anchor point for all future interactions with that person or in that situation. Kuti paunosangana nemunhu kekutanga kana kuti pauno experience chinhu kekutanga ndo zvinobva zvazova anchor point nemunhu iyeye kana nechinhu ichocho kana musituation iyoyo kana kuti pese pauchainteracta navo. Yeah, I'm going to give one. Ndichapa imwe. This is something that the movement is very guilty of. Ichi chinhu movement iri guilty nacho. It's actually the name of it's named after somebody. Rinopuwa zita after mumwe munhu. It's the Dunning-Kruger Inonzi bias. Dunning-Kruger bias. So I think someone said yes. Kana ati hongu. Did someone say yes? Kana ati hongu. So what's this bias? Bias iyi ndeyepi? The Dunning-Kruger bias or Dunning-Kruger effect. Kana kuti Dunning-Kruger bias kana kuti Dunning-Kruger effect. No need to whisper. The person's lack of knowledge or skill in a certain area causes them to overestimate their competence. So I'm going to simplify Alyssa's good answer. Ndichasimplifya mhinduro yaElisa yakanaka. People think they're cleverer than they really are. Vanhu vanofunga kuti vakangwara than zvavatori chaizvo chaizvo. They don't fully appreciate their ignorance. Havanyatsi kugona kubvuma kuti havazivi. Sorry? Yeah, we don't realize. We think we're very knowledgeable in this movement and we know far less than we probably really do. Mumovement muno tinofunga kuti tinoziva chaizvo asi tinoziva zvishoma than zvatinotoziva chaizvo. Anything else? Pane chimwe zvakare here? Come on, what about all these angels that keep flying around us? Yema-angels anoramba achitenderera achitenderera And what do angels have? Ma-angels ane chi? Halo. Ane halo. Halo bias. Anzi halo bias. And what is that? What's halo bias? Halo bias chi? Holier than thou. Not Kufunga- attitude, because Kufunga kuti uri mutsvene kupfuura vamwe. because it's about how you feel towards somebody, not how they feel about themselves. Nekuti inyaya yekuti unofila sei kune mumwe munhu kwete kuti ivo vanofila sei pamusoro pavo. That example too. What? We are all No, it's not holy. Oh, sorry, that's not. I wouldn't write that. It's not holy. Haisi kunzi holy. It's halo, Akanzi halo. like a glow. So the answers So- that we're given are sort of pretty correct. Sekubwinya kuya. Mhinduro dzatapa dziri correct dzimwe dzacho. But a more refined answer would be the following. Asi mhinduro inenge yakanyatsotsitsenurwa ndeinoteerera. And this relates back to voting, the problem with democracy as we currently have it in many countries across the world. Izvi zvine ukama nekuvhota, dambudziko remadhemokirasi ratiinaro pasi tenderere. You take a human, a person, Katora munhu,
and they have 5 characteristics. vaine macharacteristics mashanu. Kind, pleasant, rude, aggressive, whatever it might be, whatever descriptor you have for them. Zvinobva Tall, kuti murefu, ari aggressive, akanaka, ari madescription ese atinogona kupa munhu. so the halo bias or the halo effect does what? What happens? Halo bias iyi kana kuti halo effect inoita sei? Chii chinoitika? Someone say something back there? The positive one would be attractive. Okay, if it's a positive one, you'll be attractive. Kana to iri them. Someone say something. positive, unove attractive. What ends up happening is Chinopedzisira You- chaakuitika ndechekuti you get drawn or you gravitate to one characteristic of that person, unozongokwezvwa kana kuti unorerekera kucharacteristic imwe chete. and that becomes the definitive or the defining attribute of that person, and you ignore everything else. Ndo inobva yava definitive attribute yemunhu iye unongoona kunge ndo zvaari zvese, wotoignora zvimwe zvacho zvese zvaari. So the person is clever or wise, Saka munhu uyu akati ngwarei, and they're very rude, zvakare vane utsinye, and they're, we'll just say, bad manners. zvakare vane tsika dzakashata, And good hairstyle. vane bvudzi rakagadzirwa zvakanaka. So this is all about this bias that we spoke about before. So Izvi ndezvamabhayasi atatotaura nezvawo. they have all these wonderful characteristics, Saka ane macharacteristics ese aya akanaka, and you focus on one that attracts you for some reason, and you ignore all the other ones. iwe ungofokasa pane imwe chete inokuattracta, woignora zvimwe zvese. And this is the halo effect. Ndiyo effect yehalo. So if you pick number 1, Iwe ukatora yekutanga iyi, the person is clever, munhu akangwara, and then someone says, oh, but they're rude. unoti but ari rude one. You either dismiss it Unogona kungozvidismisa, or you placate the issue, kana kuti wongokanganwa nyaya yacho, you massage or manipulate the data and ignore it. wongoikanya-kanya uchida kuti uzongoiignore. So, as was just demonstrated a minute ago, we're all very familiar with the halo effect. Sezvatangoratidza, tese tinoziva halo effect. Horns effect. Sorry? The opposite is the horns effect. The horns effect, which is? So. if And the there are opposite wonderful ndo characteristics about a person, effect but they're yenyanga. too once, that's it. They're bad. They're evil. So, how do you spell that? HORNS. Okay, as it's spelled. There's the horns bias, that a person is really, really nice, Pane bias iri kunzi yenyanga yekuti munhu uyu akanaka chaizvo chaizvo. you caught them on a bad day once and they were rude to you, and that's how the only way you can ever see them. Wakangomubatawo pazuva ranga rakashata, akakuitira rude, ndo nzira yega yawakabva wazongofunga kuti ndo. Okay, I want to stop here. Ndoda kumira panapa. We've answered several questions today. We've spoken about the environment, Tapindura mibvunzo yakawanda nhasi, tataura nezve-environment. and that is significant because it deals with the pain of the innocent. Izvi zviri significant nekuti zvinodhila nemarwadzo evanhu vari innocent. We've spoken about the great test, Tataura nezvetest huru, that it's moral, kuti iri moral, and that we need to understand its relationship to prophecy. uye kuti tinofanira kuziva ukama hwayo kuprofesi. We've touched again on biases. Tataura zvakare panyaya yemabhayasi. We spoke about various types of biases,
Tataura nemataipi akasiyana-siyana emabias. But the main point I wanted us to grapple with, to try to understand, Asi pfungwa huru yandachida kuti tipikiridzana nayo, tizame kuinzwisisa, to come to terms with, kuti tigone kuinzwisisa, is that some, if not most, if not all, kuti mamwe kana asiri akawanda wacho kana asitori ese of these biases that we have on the board emabiases atinawo aya pabhodhi and the 100+ that we haven't spoken about, nemamwe 100 atisina kumbozotaura nezvawo, that it's oversimplistic to say that these are all educated into us. zvingori too simple kuti tingoti ese aya takatoita ekudzidziswa, That it's all nurture. kuti yese ingori nature. I think some, many, or all of them have their roots mamwe mazhinji awo kana kuti ese ane mudzi wayo, that them being the biases, these biases have their roots in our construction, the way we were created. mabias aya ane mudzi wawo munzira yatakavakwa nayo, Which means they were put there to serve us, to benefit us. zvoreva kuti akaiswa ipapo kuti atiseve, atibhenefite isusu. At the very root, it's in our nature to be biased, yes. Pamudzi wazvo zviri munature yedu kuti tinge tiine bias, That it's not wrong. asi hazvina kushata. But just because we have these traits, Kungoti nemhaka yekuti tine matraits aya doesn't mean they can't be hijacked or weaponized. hazvirevi kuti haagoni kuhijackwa ototenwa kuita maweapons. And that's what ends up happening with all of the issues that surround the subject of equality. Ndozvinopedzisira zvaakuitika nenyaya dzese idzi dzinotenderedza nyaya yeequality. We're over time. Nguva yedu yapfuura. I've enjoyed my time together with you all, Ndaenjoya nguva yedu pamwe chete nemese both here in California and online. kuno kuCalifornia uye online. I hope everybody has enjoyed themselves. Ndoimba kuti munhu wese ava nenguva yakanaka. So I hand it over to yourself, or after I close with prayer. For those who have joined us, at the end, we might swap the camera around so you can see everybody here. Pane vatijoina togona kutenderedza kamera kuti mugozoona vanhu vese vari pano. Let's close with prayer. Ngatiparei nemunamato. Holy God, we want to thank you Mwari vatsvene, tinoda kutendai for your goodness and your mercy towards us. nekutinakira nenyasha dzenyu kwatiri. As we try to understand your thought processes, Patinozama kunzwisisa mufungire wenyu, not only as you were creating us, kwete kwoga apo maitisika, but as the great controversy has progressed asi apo hondo huru yakafambira mberi, and you have had to make decisions makazoita masarudzo dzamakaita which have been described as your strange work. dzakadescribwa sebasa renyu risina kujairika. I know that each of us struggles with some of the things that we hear about. Ndoziva kuti umwe neumwe wedu anotambura nezvimwe zvezvinhu zvatinonzwa nezvazvo. Some of the things that you have sanctioned. Zvimwe zvezvinhu zvamakabvumidza. Help us to be honest to ourselves and to you, Tibetserewo tive honest kwatiri pache zvedu uye kwamuri, so that in learning about you, we can learn about ourselves, kuitira kuti mukudzidza nezvenyu tinogona kudzidzawo nezvedu. and learning about ourselves, we can learn about each other. Kudzidza pamusoro pezvedu isusu nekudzidzawo pamusoro pevamwe vedu.
I pray this for myself and for those kneeled before you. Ndinonamatira inini uye neavo vakapfugama pamberi penyu. Amen. Amen.